Привет, меня зовут Vladimir. Welcome to Russian with Vladimir podcast, the podcast that teaches you how to speak Russian. And today's episode is for intermediate students and is dedicated to Arseniy Tarkovskiy, who was the father of famous Andrei Tarkovsky, who was, his turn, a Russian director that filmed Stalker and Solaris, the famous movies that you might have heard of. So listen to the poem, so basically this episode is inspired by my student Ruben from Oman, Netherlands, who is excited about poetry. So you will hear me speak in Russian. Just listen first and answer the questions. Answer aloud to get better results. By the way, if you need any help with Russian, go to russianwithvladimir.com and sign up for a free consultation to realize your dreams related to Russian language. And for better results, listen to this episode several times. Okay, начинаем. Let's start. Начинаем. Let me read a piece of a poem first. Just listen. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. Okay, one more time. This was just the first verse, but it's enough for us for now. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. And now let's break it down. Я боюсь, что слишком поздно. Я боюсь is I'm afraid. Я боюсь. Я боюсь. How do you say I'm afraid? Я боюсь. By the way, you can conjugate it easily, and it's a reflexive form with ся at the end, so basically it works like я боюсь, ты боишься, он боится, мы боимся, and so on, right? Так, что он делает? Боится или не боится? Please answer. Он боится или не боится? Да, он боится. Он говорит, я боюсь. Он говорит, я боюсь, что слишком поздно. So how do you say I'm afraid? Я боюсь. Я боюсь. Окей, давай дальше. Let's go further. Я боюсь, что слишком поздно. Я боюсь, что слишком поздно. Слишком поздно means too late. It means too late. Он боится, что слишком поздно или слишком рано. Да, он боится, что слишком поздно. Слишком поздно. Too late. Too late. How do you say, I'm afraid that it's too late? Я боюсь, что слишком поздно. Я боюсь, что слишком поздно. By the way, слишком means too, right? Слишком поздно, too late. And in Slavic languages, it's really great to know the stems, and слишком comes from the stem lish, like in the word лишний, which is an adjective that means something excessive or something that is not needed. Слишком, лишний, слишком, лишок. All of these words are of the same stem.
Слишком поздно. Поздно means too late. Oh, it means late, right? Поздно means late. So how do you say too late? Да, слишком поздно. Слишком поздно. Я боюсь, что слишком поздно. So how do you say, I'm afraid it's too late to eat? Я боюсь, что слишком поздно есть. How do you say, I'm afraid it's too late to drink? Я боюсь, что слишком поздно пить. Okay, let's go on. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. So, счастье means happiness. And you might have seen this word in the written form, but it's such a stie, right? So, but instead we would pronounce it as счастье, just with sh in the very beginning. Счастье. And an adjective might be, you might have heard it, счастливый. Он счастливый, да? So let's get back to the verse again. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Also, there is стало сниться. Стало сниться счастье мне. Стало means to become, but sometimes you will see it working as a word to start. So, стало сниться means it has started to come to my dreams. Стало сниться. But let me explain how сниться works, okay? Сон, спать. So, this is all kind of stems that are connected or related to sleeping, dreaming, these kind of things. So, стало сниться. Мне стало сниться. It means literally me start sleep, but sleep self, right? So it's kind of complicated to explain. Мне стало сниться. Стало сниться счастье мне. So how do you say, like, she comes to my dreams? Try to do it on your own. She started coming to my dreams. Она стала сниться мне. Она стала мне сниться. Also the way, right? That's why in this verse, we would say стала сниться мне. Стала сниться мне. Счастье, да? Счастье. So happiness started to come to my dreams. But literally, it's more like become, sleep, self, happy, happiness, me, right? So it doesn't make a lot of sense. But when we say it like стало сниться счастье мне, it makes a lot of sense. Okay, что стало сниться ему? Что ему стало сниться? Счастье или пиво? Что ему стало сниться? Да, конечно, ему стало сниться счастье. Стало сниться счастье мне. Счастье means happiness, right? So how do you say happiness started to come to his dreams? Стало сниться счастье мне. Okay, let's move on to another verse, which starts the same, yeah? Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я. Потянуться is an interesting word, which means to reach out. And again, we need a stem. And a stem here will be just тя. And like, the deadlift would be тяга in Russian. So if you pull something or you drag something, it would be the stem of тя, тянуть.
And there will be a lot of like words like that. Потянуться, затянуться, оттянуться, тяга, затяжка, all kinds of words with this stem. And prefix по means a little bit. So he did something for a while. Потянулся. So he reached out a little bit. Потянулся я. So he reached out to, let's check what, to what? К беззвездной и чужой твоей стране. So you might have heard the word страна, of course. Yes, страна means a country. Country, да, страна, which is a Slavic stem for a side or any kind of land. Yes, страна, сторона. Вот. So also he describes what kind of land is that? Беззвездный. Беззвездная страна. Чужая страна. Беззвездная means something without the stars. Беззвездный. Because без means without. Звезда. Звезда is a star. Беззвездная страна. Чужая means an alien. Like just alien or like a different one, right? Alien. Чужой. Чужая твоя страна. So let's listen to it again. Я боюсь, что слишком поздно. Потянулся я. I reached out. Потянулся я к беззвездной и чужой. So to the something without stars and alien твоей стране. Я боюсь, что слишком поздно. Потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. So how do you say to reach out? Да, потянулся. How do you say like I reached out? Да, потянулся. Я потянулся. Так, а что он сделал? Он потянулся или он растянулся? Что он сделал? Да, он потянулся. Он потянулся. А к чему он потянулся? К чему means to what? To what was he reaching out? Потянулся к стране или к пицце? К стране или к пицце? Да, он потянулся к стране. А к какой стране он потянулся? К беззвездной или чужой? Да, какой? Да, он потянулся к беззвездной и чужой стране. Беззвездной и чужой стране. How do you say an alien country? Like the country that doesn't belong to you. Чужая страна. Да, чужая страна. And how do you say if you reach out or trying to like pull your hand out to an alien country? Да, потянулся к чужой стране. So the verse was так, я боюсь, что слишком поздно, потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. That's it. Now let's listen to the full verse again. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. And one more time. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной и чужой твоей стране. All right, that's it. Listen to this podcast several times for better results, to remember the words
And of course, try to use them. Like, send a message to some of your friends using this «Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне». Все, пока-пока.